Elena miró por la ventana de su pequeña habitación en la estación espacial Nexus Prime, y vio las naves de carga que llegaban de todos los sectores de la galaxia. Su corazón latía rápido porque sabía que en pocas horas tendría que presentar su proyecto frente a los mejores ingenieros del universo conocido. Era la primera vez que un humano participaba en el torneo galáctico de ingeniería cuántica y todos los ojos estaban sobre ella. La estación Nexus Prime era enorme, más grande que cualquier ciudad en la Tierra. Las especies alienígenas caminaban por los pasillos con sus trajes brillantes y sus tecnologías avanzadas. Elena se sentía pequeña con su simple uniforme azul de la Academia Terrestre. Los alterianos eran altos y delgados con piel platida que brillaba bajo las luces. Los centaurianos tenían 4 brazos y ojos que cambiaban de color según su estado de ánimo. Los villanos parecían hechos de cristal y se movían sin hacer ruido. Elena caminó hacia el gran salón donde se celebraría la ceremonia de apertura. El lugar era impresionante, con un techo que mostraba las estrellas del espacio exterior y hologramas que flotaban en el aire mostrando los proyectos de los participantes. Había más de 1000 espectadores de diferentes especies y cientos de periodistas galácticos. El director Kane, un centauriano con ojos verdes brillantes, subió al escenario central. Su voz resonó por todo el salón cuando comenzó a presentar a los participantes. Uno por uno, los ingenieros más famosos de la galaxia fueron presentados con grandes aplausos. Cuando llegó el turno de Elena, el aplauso fue educado pero frío. Y ahora presentemos a la representante de la Tierra, Elena Vázquez, de la especie humana, dijo el director Kane con una sonrisa que parecía forzada. Elena se levantó de su asiento y saludó con la mano. Pudo escuchar algunos murmullos en el público. Sabía que muchos se preguntaban que hacía una humana en esa competencia. Después de Elena, el director Kane presentó al comandante Roth, el ingeniero alteriano más famoso de los últimos 50 años. Roth era alto incluso para los estándares de su especie, con piel platida que brillaba como metal pulido y ojos azules que parecían ver traves de las personas. Cuando se levantó, el aplauso fue ensordecido. Roth había ganado 12 competencias galácticas y sus inventos habían revolucionado la navegación espacial. Roth miró hacia donde estaba Elena y sonrió de una manera que no ligaba sus ojos. Se acercó al micrófono y su voz llenó el salón. Estimados colegas, es un honor participar en este prestigioso torneo una vez más. Sin embargo, debo expresar mi sorpresa al ver que se ha permitido la participación de una especie que apenas acaba de descubrir el vuelo interestelar. El salón se quedó en silencio. Elena sintió que su cara se calentaba. Roth continuó hablando. Los humanos son una especie curiosa, sin duda, pero no tienen lugar entre las razas civilizadas que han dominado la ingeniería cuántica durante milenios. Sus tecnologías son primitivas, sus métodos son caóticos y francamente, me pregunto si esto no es más un espectáculo que una competencia seria. Algunos de los alterianos en el público comenzaron a reír. Los centaurianos movían sus 4 brazos en un gesto de acuerdo. Elena se sintió como si estuviera hundiéndose en su asiento. Quería levantarse y defenderse, pero las palabras no le salían. Roth no había terminado. Propongo que después de esta demostración obvia de la diferencia entre especies evolucionadas y primitivas, establezcan criterios más estrictos para futuras participaciones. No podemos permitir que el prestigio de este torneo se vea manchado por la presencia de especies que no están preparadas para este nivel de competencia. El aplauso que siguió fue largo y fuerte. Elena sintió lágrimas en sus ojos, pero se las limpió rápidamente. No había a darles la satisfacción de verla llorar. Al día siguiente llegó el momento de las demostraciones. Elena había trabajado durante 3 años en su motor de fusión cuántica híbrido.
Era diferente a todo lo que se había visto antes porque combinaba elementos de la ingeniería humana con principios cuánticos avanzados. No era el diseño más elegante, pero funcionaba de manera eficiente y podía adaptarse a diferentes conditions. Elena subió al escenario con su equipo de asistentes robóticos. Su motor no se veía impresionante comparado con las máquinas brillantes y perfectas de los otros competidores. Parecía algo construido en un garage terrestre, con cables visibles y panels que no combinaban perfectamente. Conectó el motor a la fuente de energía de la estación y comenzó la secuencia de inicio. Los primeros minutos todo funcionó perfectamente. El motor comenzó a generar energía cuántica y los medidores mostraban números impresionantes. Elena sintió una olida de esperanza. Entonces algo salió mal. El motor comenzó a hacer ruidos extraños y las lecturas se volvieron erráticas. Elena trató de ajustar los controls, pero la situación empeoró rápidamente. Con un sonido terrible, el motor se apagó completamente y comenzó a salir humo de varios componentes. El silencio en el salón era pesado. Elena miró los medidores tratando de entender qué había pasado. Todo había funcionado perfectamente en las pruebas. No entendía cómo había fallado en el momento más importante. Roth se acercó al micrófono nuevamente. Como predije, las tecnologías primitivas fallan cuando se enfrentan a conditions reales. Esto es exactamente por lo que las especies no preparadas no deberían participar en eventos de este calibre. Los medios galácticos grabaron cada momento del fracaso de Elena. Los hologramas mostraron la repetición del momento en que el motor falló. Los comentaristas hablaron sobre la arrogancia humana de pensar que podían competir con especies superiores. Elena fue escoltada fuera del escenario mientras Roth recibía aplausos por su propia demostración exitosa. Su motor alteriano funcionó perfectamente, generando más energía que cualquier otro diseño presentado. Ganó el primer lugar sin problemas. Esa noche, Elena empacó sus cosas en silencio. Sabía que tendría que regresar a la tierra con la vergüenza del fracaso. Había humillado no solo a sí misma, sino a toda la humanidad frente a la galaxia. Las noticias ya estaban llegando a la tierra y sabía que sería recibida como la humana que demostró que su especie no estaba lista para el escenario galáctico. Mientras esperaba su transporte, Elena miró una última vez hacia el salón donde Roth celebraba con otros ingenieros alterianos. Algo en su interior se endureció. No sabía cómo, pero algún día regresaría y les mostraría de que eran capaces los humanos realmente. El viaje de regreso a la Tierra fue el más largo de la vida de Elena. 3 semanas en una nave de carga con otros humanos que la miraban con una mezcla de lástima y decepción. Las noticias sobre su fracaso habían llegado antes que ella y todos en la nave sabían quién era. Algunos trataron de consolarla diciendo que había hecho su mejor esfuerzo, pero Elena podía ver en sus ojos que también creían que los humanos no estaban listos para competir con las especies avanzadas. Cuando finalmente llegó a la Tierra, Elena esperaba encontrar reporteros esperándola en el puerto espacial, pero solo había una persona, el Dr. Torres, su viejo profesor de la Academia Terrestre. Era un hombre mayor con cabello gris y ojos cansados que habían visto muchas decepciones en su carrera. Torres había trabajado en los primeros motores de fusión humanos y conocía mejor que nadie las limitaciones de su tecnología. Elena, dijo Torres cuando ella bajó de la nave. Necesitamos hablar. Caminaron en silencio hasta el pequeño laboratorio de Torres en las afueras de la ciudad. El lugar estaba lleno de prototipos viejos y plenos de diseños que nunca habían funcionado completamente. Torres preparó café y se sentaron en 2 sillas desgastadas frente a una mesa llena de herramientas. Sé lo que estás pensando, dijo Torres después de un largo silencio. ¿Crees que fallaste? Que demostraste que los humanos somos inferiores? Elena miró su taza de café sin responder. Las palabras de Roth seguían resonando en su cabeza. Primitivos. No preparados.
Caóticos. Torres encendió una pequeña pantalla holográfica. Antes de que te hundas en la autocompasión, hay algo que necesitas ver. La pantalla mostró grabaciones de seguridad de la estación Nexus Prime. Elena se vio a sí misma preparando su motor antes de la demostración. Todo parecía normal hasta que la cámara cambió de ángulo. En una esquina de la pantalla, Elena pudo ver una figura con traje de mantenimiento acercándose a su equipo cuando ella no estaba mirando. Sigo mirando, dijo Torres. La figura en el traje de mantenimiento era claramente alturiana por su altura y movimientos. Con movimientos rápidos y precisos, la figura conectó un pequeño dispositivo a uno de los componentes principales del motor de Elena. Toda la operación tomó menos de 30 segundos. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Eso es sabotage. Sí, dijo Torres. Pero hey más. Torres cambió las grabaciones para mostrar el laboratorio de Roth durante las semanas previas al torneo. Elena vio como Roth y sus asistentes estudiaban planos que se veían sospechosamente familiares. Cuando Torres amplió la imagen, Elena pudo ver que eran copias exactas de sus propios diseños. Roth no solo te saboteó, dijo Torres. Robó elementos clave de tu diseño para mejorar su propia tecnología. El motor que presentó como completamente alturiano incluye principios de adaptación que tú desarrollaste. Elena se levantó de su silla tan rápido que casi la tiró. ¿Cómo conseguiste estas grabaciones? Tengo contactos en Nexus Prime. Personas que no están contentas con la manera en que las especies dominantes tratan a las razas más nuevas. Pero Elena, esto no cambia nada oficialmente. Las políticas galácticas protegen a los ganadores de acusaciones sin pruebas absolutas, y estas grabaciones pueden ser desestimadas como falsificaciones. Elena caminó por el pequeño laboratorio sintiendo una mezcla de rabia y frustración. Entonces Roth se sale con la suya. Roba mi trabajo, sabotó mi motor y queda como el hero que demostró la superioridad alturiana. Oficialmente, sí, dijo Torres. Pero extraoficialmente, hay otra opción. Torres se acercó a un gabinete cerrado con llave y sacó una carpeta llena de documentos. He estado trabajando en un proyecto especial desde hace años. Una teoría sobre por qué los humanos podrían tener ventajas únicas en la ingeniería cuántica, ventajas que las especies más avanzadas no tienen. Elena tomó la carpeta y comenzó a leer. Los documentos contenían investigación sobre patrones de pensamiento humanos comparados con especies alienígenas. Según la investigación de Torres, las especies avanzadas como los alturianos habían desarrollado formas de pensamiento muy eficientes pero también muy rígidas. Sus procesos mentales siguieron patrones predecibles que habían sido perfeccionados durante milenios. Los humanos, por el contrario, tenían procesos mentales caóticos y impredecibles. Lo que otras especies veían como una desventaja primitiva podría ser en realidad una ventaja única para resolver problemas complejos de maneras que las mentes ordenadas no podían considerar. Y es solo una teoría, dijo Torres. Pero creo que esa desarrollas tecnología específicamente diseñada para provocar la impredecibilidad humana, podrías crear algo que ninguna otra especie podría duplicar o predecir. Elena sintió una chispa de esperanza por primera vez desde su regreso. ¿Qué tipo de tecnología? Sistemas adaptativos que no solo responden a condiciones cambiantes, sino que aprenden y evolucionan de maneras impredecibles. Tecnología que piensa como un humano, caótica, creativa y capaz de encontrar soluciones que las mentes ordenadas nunca considerarían. Durante las siguientes semanas, Elena se sumergió en la investigación. Estudió todo lo que pudo encontrar sobre las tecnologías alturianas, centaurianas y velianas. Pero en lugar de tratar de copiar sus métodos, los analizó desde una perspectiva completamente humana. Descubrió que Torres tenía razón. Las especies avanzadas eran increíblemente eficientes, pero también predecibles.
Sus destinos seguían patrones matemáticos perfectos que habían sido refinados durante generations. Era hermoso, pero también limitado. Elena comenzó a desarrollar un nuevo enfoque que llamó ingeniería adaptativa cuántica. En lugar de crear sistemas perfectos desde el principio, diseñaría sistemas que pudieran cambiar y mejorar por sí mismos de maneras que ni siquiera ella podía predecir completamente. Trabajo dieciocho horas al día durante meses. Su apartamento es lleno de prototipos fallidos y componentes quemados. Sus ahorros se agotaron comprando materiales y equipo. Pero lentamente, comenzó a ver resultados. Sus primeros prototipos eran feos y ineficientes comparados con la tecnología alienígena estándar. Parecían construcciones humanas primitivas con cables expuestos y componentes que no combinaban. Pero hacían algo que la tecnología alienígena no podía hacer. Se adaptaban y mejoraban por sí mismos. Elena construyó un pequeño procesador cuántico que inicialmente funcionaba peor que los modelos estándar. Pero después de funcionar durante una semana, había aprendido a optimizar su propio rendimiento. Después de un mes, superaba cualquier procesador similar en eficiencia y velocidad. La clave estaba en permitir que los sistemas fueran imperfectos al principio. Las especies avanzadas creaban tecnología perfecta que no podía mejorar. Elena creaba tecnología intencionalmente imperfecta que tenía espacio para crecer y evolucionar. 6 meses después de su regreso, Elena había desarrollado los fundamentos teóricos de su nueva tecnología. Pero sabía que necesitaría años para crear algo lo suficientemente impresionante como para competir en el nivel galáctico. También sabía que no podía hacerlo sola. Contactó a antiguos compañeros de la academia y lentamente comenzó a formar un equipo secreto. Marco, un especialista en sistemas de control, se unió después de escuchar sobre el sabotaje. Ana, una experta en materiales avanzados, legó con ideas sobre cómo crear componentes que pudieran cambiar sus propiedades físicas. Trabajaron en secreto, financiados parcialmente por el gobierno terrestre pero principalmente con sus propios recursos. Elena sabía que si las especies avanzadas descubrían lo que estaba haciendo, tratarían de detenerla o robar su trabajo como había hecho Roth. Cada noche, Elena se acostaba pensando en el momento en que había sido humillada frente a toda la galaxia. Roth había dicho que los humanos eran primitivos y caóticos. Elena estaba decidida a demostrar que tenía razón, pero que eso era exactamente lo que los hacía superiores. 2 años habían pasado desde la humillación de Elena en Nexus Prime, y su pequeño laboratorio secreto se había convertido en algo que parecía sacado de una pesadilla científica. Las paredes estaban cubiertas de cables que se movían solos, pantallas que mostraban ecuaciones que cambiaban constantemente y prototipos que hacían ruidos extraños mientras trabajaban. Marco observaba uno de los procesadores cuánticos más nuevos con una mezcla de fascinación y horror. El dispositivo había comenzado como un tubo simple de metal, pero después de 3 meses de funcionamiento había desarrollado extensiones parecidas a tentáculos que se conectaban a otros sistemas por sí mismos. Elena, esto no es natural, dijo Marco mientras el procesador creaba una nueva conexión a un banco de memoria que estaba a 2 metros de distancia. Exactamente, respondió Elena sin levantar la vista de su trabajo. Las especies avanzadas crean tecnología natural y predecible. Nosotros vamos a crear tecnología que sea tan extraña y impredecible como nosotros. Ana entró al laboratorio cargando una caja de materiales que había conseguido de un disque espacial. Durante los últimos 2 años había desarrollado métodos para crear aleaciones completamente nuevas usando desechos industriales y precisos que las especies civilizadas considerarían bárbaros. Conseguí más cristales velianos defectuosos y algunos fragmentos de cascos de naves centaurianas, dijo Ana mientras vaciaba la caja. Los vendedores pensaron que estaba loca por caer los pedazos rotos. Elena sonrió. Esa era exactamente la actitud que necesitaba. Mientras las especies avanzadas usaban solo los materiales más puros y perfectos,
Los humanos habían aprendido a hacer maravillas con basura. Ana había descubierto que cuando combinaba materiales defectuosos de diferentes especies usando calor extremo y precisos químicos agresivos, creaba aleaciones que tenían propiedades únicas. Los materiales resultantes no eran bonitos, pero podían cambiar sus características físicas según las necesidades. El proyecto principal de Elena era el reactor de adaptación cuántica, o RAC como lo llamaban. No era solo una fuente de energía, sino un sistema completo que podía aprender, adaptarse y evolucionar. La teoría era simple. Crear un reactor que pensara como un humano. El RAC tenía tres componentes principales. El núcleo de fusión era similar a los reactores estándar, pero estaba rodeado por lo que Elena llamaba el cerebro caótico, un sistema de inteligencia artificial que había sido programado para pensar de manera específicamente humana, desordenada, creativa y impredecible. El tercer componente era la red de adaptación física. Using los materiales de Ana, el RAC podía cambiar literalmente su estructura interna según las condiciones. Si necesitaba más potencia, creaban nuevos conductos de energía. Si las condiciones del entorno cambiaban, el reactor se reconfiguraba automáticamente. Los primeros prototipos habían sido desastres. Uno se había reconstruido a sí mismo tan agresivamente que había comenzado a consumir otros equipos del laboratorio. Otro había desarrollado una personalidad tan errática que se negaba a funcionar los martes. Pero lentamente, Elena había aprendido a controlar y dirigir la naturaleza adaptativa de sus creaciones. El RAC version 12 era estable la mayor parte del tiempo, pero capaz de cambios dramáticos cuando era necesario. Elena sabía que se estaba quedando sin tiempo. El gran torneo decenal se celebraría en 6 meses, y esa sería su oportunidad de enfrentar a Roth nuevamente. Pero el RAC todavía no estaba listo para el tipo de demostración que necesitaría. El problema era que cada vez que probaba el reactor en condiciones controladas, funcionaba perfectamente pero de manera predecible. Para demostrar realmente su superioridad, necesitaba una situación donde la adaptabilidad fuera crucial. Marco había estado trabajando en simulaciones de diferentes escenarios posibles para el torneo. Los torneos decenales siempre incluyen desafíos inesperados diseñados para probar la creatividad y adaptabilidad de los participantes. Mira esto, dijo Marco mostrando una simulación en la pantalla holográfica. Basando en los patrones de torneos anteriores, y es probable que el desafío final involucre navegación a través de condiciones cambiantes. Algo que requiere adaptación en tiempo real. Elena estudió la simulación. Marco había recreado varios escenarios posibles. Campos de asteroides con propiedades físicas variables, zonas del espacio con leyes físicas alteradas, obstáculos que cambiaban constantemente. Perfecto, dijo Elena. Eso es exactamente el tipo de situación donde el pensamiento rígido falla y el caos humano triunfa. Durante los siguientes meses, Elena y su equipo pusieron al RAC a prueba en simulaciones cada vez más complejas. Crearon ambientes virtuales que cambiaban constantemente y desafiaban al reactor a adaptarse en tiempo real. Los resultados fueron impresionantes. Mientras los sistemas tradicionales fallaban cuando las condiciones se volvían demasiado impredecibles, el RAC prosperaba. Cuanto más caótica se volvía la situación, mejor funcionaba. Elena documentó cada prueba cuidadosamente. Sabía que cuando regresara a Nexus Prime, las especies avanzadas tratarían de desacreditar su tecnología como inestable o peligrosa. Necesitaba pruebas sólidas de que el caos controlado era superior a la perfección rígida. 3 meses antes del torneo, Elena recibió noticias preocupantes. Roth había estado desarrollando su propia tecnología nueva, algo que los medios galácticos llamaban el sistema de perfección absoluta. Según los reports, era la culminación de milenios de ingeniería alturiana, un reactor que funcionaba con eficiencia matemática perfecta. Elena no se sintió intimidada. De hecho, se sintió emocionada. Roth había hecho exactamente lo que ella esperaba,
había levado el pensamiento rígido a su conclusión lógica. Su sistema sería perfecto, predecible y completamente incapaz de adaptarse a lo inesperado. Ana había estado experimentando con una nueva aleación que llamaba chaos metal. Era una combinación de desechos de 5 especies diferentes que había fusionado usando técnicas que violaban todas las reglas de la metalurgia civilizada. El resultado era un material que parecía diferente cada vez que lo miraba y tenía propiedades que cambiaban según las condiciones. Y es perfecto para el RAC, dejó Ana mostrando una muestra del material. Se ve horrible, pero puede convertirse en cualquier cosa que necesites. Elena tomó la muestra y sintió como el material se calentaba en su mano, adaptándose a su temperatura corporal. Era exactamente lo que necesitaba. Las últimas semanas antes del torneo fueron frenéticas. Elena instaló la versión final del chaos metal en el RAC y realizó las pruebas finales. El reactor ahora parecía algo vivo, con superficies que cambiaban de textura y color según su estado operacional. Marco había programado el cerebro caótico con patrones de pensamiento recopilados de cientos de humanos diferentes. El sistema podía pensar como un artista, un científico, un niño o un soldado según lo que la situación requiriera. Elena sabía que había creado algo único en la galaxia. El RAC no era la tecnología más avanzada en términos tradicionales, pero era la más adaptable. Era impredecible, caótico y completamente humano. La noche antes de partir hacia Nexus Prime, Elena se quedó sola en el laboratorio mirando su creación. El RAC pulsaba suavemente, como si estuviera respirando. Ocasionalmente, pequeños tentáculos mecánicos emergirían de su superficie para realizar ajustes menores. Muy bien, amigo, le dijo Elena al reactor. Y es hora de mostrarles a esos alienígenas arrogantes lo que puede hacer una mente humana verdaderamente libre. El RAC respondió aumentando su pulso y desarrollando nuevos patrones de luz en su superficie. Elena no podía estar segura, pero parecía emocionado por el desafío que les esperaba. Al día siguiente, Elena, Marco, Ana y el RAC partieron hacia Nexus Prime. Esta vez, Elena no iba como una representante esperanzada de la humanidad. Iba como una guerrera con un arma que ninguna especie en la galaxia podía entender o predecir. Roth había subestimado a los humanos una vez. Elena estaba decidida a asegurarse de que nunca tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo. La estación Nexus Prime se veía aún más impresionante que 5 años antes. Nuevas secciones habían sido construidas y las decoraciones para el gran torneo decenal transformaban cada pasillo en una exhibición de tecnología avanzada. Elena caminó por los mismos corredores donde había sido humillada, pero esta vez se sentía diferente. Su equipo cargaba el RAC en un contenedor especial que Ana había diseñado. Desde afuera, parecía una simple caja metálica gris, pero Elena podía sentir la energía que pulsaba dentro. El reactor había estado inquieto durante todo el viaje, como si supiera que se acercaba a algo importante. Los medios galácticos habían notado el regreso de Elena, pero principalmente como una curiosidad. Los reports hablaban de la humana que falló regresa para intentar de nuevo, y, segunda oportunidad o segundo fracaso. Nadie la tomaba en serios, lo cual era exactamente lo que Elena quería. Marco revisó su equipo de grabación portátil. Esta vez habían traído sus propias cámaras para documentar todo. Elena no iba a depender de que los medios alienígenas mostraran la verdad. Los registros muestran que Roth legó dijo Ana consultando una tablita. Su equipo ocupó toda una sección del nivel de lujo. Trajeron 12 assistants y una escolta de seguridad. Elena sonrió. Nosotros somos 3 personas y un reactor que piensa por sí mismo. Veremos quién necesita más ayuda. La ceremonia de apertura se realizó en el mismo gran salón, pero ahora era el doble de grande para acomodar a los espectadores del torneo decenal.
Elena estimo que había más de 5,000 aliens de diferentes especies en las gradas, junto con representantes diplomáticos de sistemas estelares enteros. El director Kane subió al escenario, ahora con movimientos más lentos que mostraban su edad. Sus ojos habían cambiado de verde a un azul profundo, indicando que estaba en un estado de concentración máxima. Bienvenidos al 15º Gran Torneo de Cine, anunció Kane. Su voz resonó por todo el salón amplificada por tecnología centuriana. Este evento marca no solo la excelencia en ingeniería, sino el futuro de la civilización galáctica. Elena observó mientras los participantes eran presentados uno por uno. Había ingenieros de especies que ni siquiera había visto 5 años antes. Los cristalianos de Rigel, seres hechos completamente de minerales vivientes. Los metamorphs de la nebulosa Andrómeda, que podían cambiar su forma física a voluntad. Cuando llegó el turno de Elena, el aplauso fue educado pero sin entusiasmo. Kane la presentó como Elena Vázquez, representante de la Tierra, participante anterior. No mencionó su fracaso anterior, pero tampoco necesitaba hacerlo. Todos lo recordaban. Finalmente llegó el momento de presentar a Roth. El aplauso fue ensordecido, durando casi 5 minutos. Roth se veía exactamente igual que 5 años antes, su piel platida brillando bajo las luces del escenario. Pero Elena notó algo en sus ojos que no había visto antes, una pequeña sombra de preocupación. Roth se acercó al micrófono y esperó a que el aplauso terminara. Estimados colegas, es un honor estar aquí nuevamente. En los últimos años, he perfeccionado lo que consideró la culminación de la ingeniería altruiana, el sistema de perfección absoluta. Roth activó un holograma que mostró su nueva creación. Era hermosa, con líneas perfectas y superficies que reflejaban la luz de manera hipnótica. Cada componente estaba colocado con precisión matemática absoluta. Este sistema representa 10,000 años de evolución tecnológica altruiana llevada a su conclusión lógica, continuó Roth. Es completamente eficiente, totalmente predecible y matemáticamente perfecto. No hay desperdicio de energía, no hay componentes innecesarios, no hay imperfecciones de ningún tipo. El aplauso fue impresionante. Elena tenía que admitir que el diseño de Roth era impresionante desde una perspectiva estética. Era exactamente lo que esperarías de la ingeniería más avanzada de la galaxia. Roth no había terminado. Miró directamente hacia donde estaba sentada Elena. También me complace ver que algunas especies continúan intentando alcanzar estos niveles de excelencia, aunque sus métodos primitivos están condenados al fracaso. La persistencia, aunque